Hare Krishna Maharaj, we are able to hear you. Thank you, Maharaj. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishpadaya Krishna Vishpadaya Srimad Bhagavatam. Bhagavani Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. From Srimad Bhagavatam, Canto 11. śabda-brahmaṇi niṣṇāto niṣṇāyāt pare yadi śramas tasya śrama-phalo adhenum eva rakṣataḥ. Translation: if through meticulous study one becomes expert in reading Vedic literature, makes no effort to fix one's mind on the Supreme Personality of Godhead, then one's endeavor is certainly that of him. He works very hard to take care of a cow that gives milk. In other words, one's laborious study of the labor itself is no tangible. Part to the Vishnu Chakravarti explains in the word pare. The Supreme Personality of Godhead, rather than the speaker of this, makes references in later verses to the Supreme. In this case would be Ekadeshan Sloka Artha Arya Viroda, or contrary interpretation that creates logical conflict with other verses spoken in the same context. It requires great endeavor to take care of a cow. One must either grow food grains to feed the cow or maintain suitable pastures. If the pasture is not properly maintained, poisonous weeds will grow or snakes will multiply, and there will be danger. Cows are infected by many types of diseases and bugs and must be regularly cleansed and disinfected. Similarly, fences must be maintained around the cow pasture, and there is even more work done. If the cow gives no milk, however, one certainly performs hard labor with no tangible results. Laborious effort is also required to learn the Sanskrit language well enough. Contrast. After such great labor, one would not understand the spiritual body of the Supreme Personality of Godhead, which is the source of all happiness in life. If one does not surrender to the Lord as the supreme shelter, then one has certainly labored hard with no tangible result other than his own labor. Even a liberated soul who has given up the bodily conception of life will fall down if he does not take shelter of the Supreme Personality. The word niṣṇāto, or expert, indicates that one must ultimately achieve the goal of life, otherwise expert. As stated by Chaitanya Mahaprabhu, prema pumartha. The actual goal of human life is not Godhead, and no one can be expert without achieving this goal. So, here it talks about being fixed in śabda-brahmaṇi, which is இங்கு சப்த-பிரம்மனில் நிலைத்திருப்பதை பற்றி பேசப்பட்டுள்ளது. Of course, the śabda-brahma can mean many things. இந்த சப்த-பிரம்மன் என்பது பல்வேறு விஷயங்களாக இருக்கலாம். Of course, it just Vedas.
மேலும் இது வேதங்களை குறிக்கிறது. But of course, the Vedas represent, they represent Brahman. மேலும் வேதங்கள் பிரம்மனை குறிக்கிறது. And what is Brahman? பிரம்மன் என்றால் என்ன? So for many, Brahman is impersonal. பலருக்கு பிரம்மன் என்றால் அருவவாதமே. And that, of course, is how even Srila Prabhupada uses the word. He says Brahman, he means impersonal. அதனால்தான் சில பிரபுபாத அவர்கள் கூட பிரம்மன் என்றால் அருவவாதம் என்பதை பற்றி குறிக்கின்றார். However, then we do have usage of the word that indicate this means Supreme Lord was Bhagavan. எப்படி இருப்பினும் இந்த வார்த்தையானது உபயோகிக்கப்படும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளையும் குறிக்கிறது. For instance, in the Brahma Sutras, the first verse, Tato Brahma Jigasa, inquire about Brahma. உதாரணத்திற்கு பிரம்மசூத்திரத்தில் முதல் பதமானது அதாவது பிரம்ம ஜிக்ஞாசா என்று சொல்லப்படுகிறது. இங்கு பிரம்மன் என்பது முழுமுதற் கடவுளை பற்றி விசாரிக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். So based on this, then Shankaracharya says, yes, we have to inquire about the impersonal Brahman. இதை அடித்தளமாக கொண்டு சங்கராச்சாரியர் அவர்கள் நாம் அருவவாதமான பிரம்மனை பற்றி அறிய வேண்டும் என்று விளக்கம் கூறினார். But then our acharyas say, no, this Brahman means Narayan, Vishnu, Krishna. ஆனால் நமது ஆச்சாரியர்களோ இங்கு பிரம்மன் என்பது நாராயணன், விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது என்று வலியுறுத்தினார்கள். So in other words, Brahman can also represent the personal aspect of the Lord. ஆகவே பிரம்மன் என்பது பகவானுடைய பகவான் என்ற நபரை குறிக்கக்கூடியதாகவும் உபயோகப்படுத்தலாம். Of course, this is clarified in the next sutra, which says that Janmandasa Yataha, from that Brahman comes creation of the universe. ஆனால் இது அடுத்த பதத்தில் மிகவும் தெளிவாக்கப்படுகிறது. அதாவது பிரம்ம ஜிக்ஞாசா என்று சொல்லப்படும் பொழுது அங்கு பகவானுடைய படைப்புகள் அனைத்தும் தோன்றுகிறது, பகவானிலிருந்து படைப்புகள் அனைத்தும் தோன்றுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. So in other words, that Brahman has some activity. வேறு விதமாக சொன்னால் அந்த இடத்தில் பிரம்மன் சில விதமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார் என்பதை குறிக்கிறது. He creates and destroys the material world. அவர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை படைத்து அழிக்கவும் செய்கிறார். So of course another way of explaining it is to take the root meaning of the word. மற்றொரு விதத்தில் நாம் அதை விளக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பதத்தினுடைய மூலமான ஒரு கருத்தை நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும். And the root we analyze by taking it to its most essential meaning, which is usually a verb form. ஆகவே இந்த பொருள் அந்த மூலத்தை எடுத்து விளக்கமாக சொல்லப்படும் பொழுது அதன் அசலான விளக்கம் வெளியே வருகிறது. So if we take the word Brahman, and then the ultimate meaning is, it means that which is the greatest. ஆகவே பிரம்மன் என்ற பொருளை வார்த்தையை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதற்கு இறுதியான கருத்து என்னவென்றால் ஒப்புயர்வற்றவர் என்பதாகும். And this explanation is often given by our acharyas to indicate that this greatest entity is the Supreme Lord. ஆகவே நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் இதற்கான விளக்கத்தை கொடுப்பதற்கு இந்த உயர்வற்றவர் முழுவதற்கான பகவானே என்று விளக்குகிறார்கள். Sometimes to make the meaning clear, we add the word para in front of it. We call it para Brahma. ஆகவே சில சமயங்கள் இந்த அர்த்தத்தை மிகவும் தெளிவாக்குவதற்காக இந்த பர என்ற வார்த்தை முன்னால் சேர்க்கப்படுகிறது, பரபிரம்மன் என்று சொல்லப்படுகிறது. Impersonal aspect of Brahman, then para Brahman would be superior to that. So that is Bhagavatam. ஆகவே அருவவாதத்தை குறிப்பது பிரம்மன் என்றால் அதற்கு மேலானதாக பரபிரம்மன் முழுமுதற் கடவுளை குறிப்பதாக அமைகிறது. So if we are fixed in that Brahman, then, or para-Brahma, then we are not affected by anything in this material world. ஆகவே ஒருவர் அந்த பரபிரம்மனில் நிலைத்திருப்பாரேயானால் இந்த லௌகிக உலகத்தினால் எந்த விதமான பாதிப்பிற்கும் உள்ளாவதில்லை. And of course, if we are not fixed in that para-Brahman, then as this verse explains, everything is useless. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் அந்த பரபிரம்மனில் நிலைத்திருக்கவில்லை என்றால் இந்த பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் அனைத்துமே வீணாகி விடுகிறது. May get some results from other methods
than bhakti, worship of the Lord, but we will not get the ultimate. பக்தி அல்லாது மற்ற வழிகளை பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு ஏதோ ஒரு விதமான பலன் கிடைக்கலாம், ஆனால் உன்னதமான மேன்மையான அந்த பலன் என்பது கிடைக்காது. So we want to have a final result which is eternal. நாம் இறுதியான ஒரு இலக்கை, நித்தியமான ஒரு இலக்கை அடையவே விரும்புகின்றோம். And anything that does not give that eternal result is useless. ஆகவே அந்த நித்தியமான ஒரு இறுதியான அந்த இலக்கை கொடுக்காத எதுவுமே உபயோகமற்றதாகவே கருதப்படுகிறது. Just like the example is given here, to care for and protect a cow which doesn't give milk. ஆகவே இங்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பால் கொடுக்காத ஒரு அடிமாட்டை நாம் கவனிப்பதை போன்றதாகும். Which is here mentioned by the word adhenum, a cow which is not a cow. adhenum என்ற வார்த்தையினால் இங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ளது பசுவற்ற ஒரு பசு. So you care for the cow, expecting milk, and you don't get any milk. It's a useless endeavor. ஆகவே ஒருவர் பசுவை பால் பெறுவதற்காகவே போஷித்து வளர்க்கின்றார். அவ்வாறு பால் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் வீணானது. So we can endeavor in karma yoga, jnana yoga, or astanga yoga and get some result, but it's not giving a satisfactory result. Therefore, it's useless. ஆகவே நாம் கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்கம் இவற்றில் ஈடுபட்டு ஏதோ ஒரு விதமான பலனை பெறலாம், ஆனால் அது இறுதியான பலன் இல்லை என்பதனால் அது உபயோகமற்றதே ஆகும். So therefore, though these previous verses can have an impersonal interpretation, ultimately, when we talk about the Brahman, etc., we should understand the ultimate Brahman is the Supreme Lord Bhagavan. ஆகவே இதற்கு முன்னால் உள்ள பதங்கள் பல்வேறு விதமான விளக்கங்களை பிரம்மன் என்பதற்கு கொடுத்திருந்தாலும் இறுதியாக நாம் அறிய வேண்டியது பரபிரம்மன் என்பதற்கு ஒப்புயர்வற்றவர் என்பதே பொருளாகும். The Brahman, of course, the impersonal Brahman is also called Brahman because it is also great. அருவவாதத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்படும் பிரம்மன் என்பது கூட பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுகிறது, ஏனெனில் அதுவும் ஒரு மேன்மையான விஷயமே. It is spread everywhere. ஏனெனில் இது எங்கும் நிறைந்து நிற்கிறது. The Supreme Lord Bhagavan is also great. It's also spread everywhere. அதே போன்று முதற் கடவுளான பகவான் என்பவரும் மேன்மையானவரே, ஏனெனில் அவரும் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார், வியாபித்திருக்கின்றார். However, the form of Bhagavan has other qualities that do not manifest in the impersonal. எப்படி இருப்பினும் முதற்கடவுளான பகவானுடைய பல்வேறு லட்சணங்கள் பிரம்மனில், அருவவாதமான பிரம்மனில் இருப்பதில்லை. And the Brahman is an incomplete manifestation of the Lord. ஆகவே பிரம்மன் என்பது முழுமையற்ற பகவானுடைய ஒரு தோற்றமாகும். Sometimes we use the word that represents Sat, whereas Bhagavan is Satchidananda. சில சமயங்களில் நாம் சத் என்ற வார்த்தையை உபயோகிக்கின்றோம், பகவான் சச்சிதானந்த என்று சொல்லப்படுவதனால். So some aspect of the Lord is there, the Sat aspect or eternal aspect. அங்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சமானது, லட்சணமானது, பகவானுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சணமானது சத், அதாவது நித்தியமான அவருடைய லட்சணம் குறிப்பிடப்படுகிறது. But the Chidananda aspects are not prominent. சச்சிதானந்த என்ற லட்சணங்கள் அங்கு வெளிப்படுவதில்லை. In one sense, we cannot separate Brahman from Bhagavan. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் பிரம்மன் என்பதை பகவானிலிருந்து நாம் தனித்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. And therefore, in the first canto of Bhagavatam, they are called Advaya Jnanam. Indivisible or non-dual knowledge is Brahman, Paramatma. ஆகவேதான் பாகவதத்தின் முதல் கண்டத்தில் அத்வய ஞான, அதாவது கண்ணுக்கு புலப்படாத, புரிந்து கொள்ள முடியாத ஞானம் பகவான் பிரம்மன் என்பதாகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. So it is one entity manifest in different ways. ஆகவே ஒரே நபர் பல்வேறு நிலைகளில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதே ஆகும். Just as
the sun manifests light. உதாரணத்திற்கு சூரிய பகவான் வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். And the light is inseparable from the sun. இந்த வெளிச்சமானது சூரியனிலிருந்து பிரிக்க முடியாதது. But the light is also dependent on the sun. மேலும் இந்த வெளிச்சம் சூரியனை சார்ந்தே உள்ளது. If the sun does not exist, the rays do not exist. இந்த சூரியன் என்பது இல்லை என்றால் சூரிய கதிர்கள் இருப்பதில்லை. So the rays of the sun and the sun are they go together. ஆகவே சூரியனுடைய கதிர்களும் சூரியனும் ஒன்றாகவே இருக்கிறார்கள். So Brahman and Bhagavan are also one. They go together, they cannot be separated. ஆகவே பிரம்மன் பகவான் ஆகிய இருவரும் ஒன்றாகவே இருக்கிறார்கள். இவர்களை தனித்து நாம் பார்க்க முடியாது. But at the same time, we cannot say they're exactly the same. ஆனால் அதே சமயத்தில் இவை இரண்டும் ஒன்றே என்றும் நாம் சொல்ல முடியாது. So the rays of the sun are not the whole sun. ஆகவே பகவானிலிருந்து சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் சூரிய கதிர்கள் சூரியனாகிவிட முடியாது. And therefore the impersonal Brahman is not Bhagavan. அதே போன்று தான் அருவவாதமான பிரம்மன் என்பது பகவான் ஆக முடியாது. So that is one way of explaining the relationship between Brahman and Bhagavan. ஆகவே பகவானுக்கும் பிரம்மனுக்கும் உள்ள தொடர்பை உறவை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஒரு வழியாகும் இது. Another way is to explain it as Bhagavan is Brahman, but with manifestation of many shaktis. ஆகவே வேறு விதமாக சொன்னோமே ஆனால் பகவான் பிரம்மனே ஆனால் பல்வேறு விதமான சக்திகளை வெளிப்படுத்தும் நிலையில் இருப்பதாகும். And impersonal Brahman is without all those shaktis. ஆனால் அருவவாதமான பிரம்மன் இத்தகைய சக்திகளை கொண்டவர் அல்ல. And for that reason we always emphasize that the Lord has his shaktis. ஆகவே தான் நாம் எப்பொழுதும் பகவான் தனது சக்திகளுடன் விளங்குகிறார் என்பதை வலியுறுத்துகின்றோம். By his chit shakti, internal energy, he manifests his form, qualities, activities in spiritual world. ஆகவே பகவான் தன்னுடைய சித் சக்தியை கொண்டு அந்தரங்க சக்தியை கொண்டு தன்னுடைய ரூபம் லீலைகள் மற்றும் குணங்கள் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகின்றார். By tasya shakti he manifests jivas. அவருடைய தடஸ்த சக்தியை கொண்டு ஜீவாத்மாக்களை வெளிப்படுத்துகின்றார். By the bahiranga shakti, external energy, manifests material. தன்னுடைய பகிரங்க சக்தி வெளிப்புற சக்தியை கொண்டு இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார். So everything manifested is real, and in one sense it's non-different from the Lord because it's from the Shakti. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இவர் வெளிக்கொண்டு வரும் அனைத்துமே உண்மையானவே, மேலும் அவை பகவானிலிருந்து மாறுபட்டவையும் அல்ல. But at the same time there is some difference. ஆனால் அதே சமயத்தில் சில மாறுபாடுகள் வித்தியாசங்கள் உள்ளன. The Shakti is not equal to the Shakti. ஆகவே சக்தி என்பது சக்திமானுக்கு ஒத்ததல்ல. And the different Shaktis are also different from each other. மேலும் வெவ்வேறு சக்திகள் அவை ஒவ்வொன்றிலிருந்து மாறுபட்டவை ஆகும். And therefore we see that the internal Shakti produces spiritual world, the Tasya Shakti produces us, and the Bahiranga Shakti produces all matter. ஆகவே தான் நாம் காண்கின்றோம் அந்த அந்தரங்க சக்தி என்பது ஆன்மீக உலகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது, தடச சக்தி ஜீவாக்களை வெளிப்படுத்துகிறது, மேலும் பகிரங்க சக்தி என்பது லௌகிக உலகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. So in this way the Lord is non-different from the material world and the jivas, the spiritual world. இவ்வாறாக at the same time he's different. இவ்வாறாக பகவான் இந்த அந்தரங்க சக்தி பகிரங்க சக்தி மற்றும் தடச சக்தியிலிருந்து மாறுபட்டவர் இல்லை, அதே சமயத்தில் அவர் சக்திகளாகவும் விளங்குகின்றார். If the Lord does not manifest all these shaktis, then what happens? பகவான் இந்த சக்திகளை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்? We see Brahman, we realize Brahman. நாம் பிரம்மனை மட்டுமே உணர முடிகிறது, பிரம்மனையே பார்க்க முடிகிறது. What is Brahman? No form, no qualities, no activities of the Lord, no spiritual world. ஆகவே பிரம்மன் என்ற நிலையில் எந்த விதமான ஒரு செயல்பாடோ எந்த விதமான ஒரு வெளிப்பாடோ இருப்பதில்லை, பகவான் வெளிப்படுவதில்லை. No manifestation of internal, no manifestation of jivas from the Tasya Shakti, no manifestation of material world from Bahiranga Shakti.
பிரம்மன் என்ற நிலையில் அந்தரங்க சக்தியான ஆன்மீக உலகமும் வெளிப்படுவதில்லை, தடஸ்த சக்தியான ஜீவாவும் வெளிப்படுவதில்லை, பகிரங்க சக்தியான லௌகிக பிரபஞ்சமும் வெளிப்படுவதில்லை. So only Brahman. பிரம்மன் மட்டுமே நிலைத்து நிற்கின்றது. So we can say that the Brahman is Bhagavan minus his manifestation of his Shakti. ஆகவே பிரம்மன் என்ற நிலையானது தன்னுடைய சக்திகள் இல்லாத நிலையில் பகவான் இருப்பதையே குறிக்கிறது. Another way of looking at it is that from our perception. நாம் வேறு விதமாக பார்க்குவது என்றால் நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறோம் என்பதன் அடிப்படையில் ஆகும். If we realize the Lord in the most general way, that some presence is there that is spiritual, this is Brahman. ஆகவே நாம் ஏதோ ஒரு விதமான சக்தி இருக்கிறது, ஆன்மீக சக்தி இருக்கிறது என்ற நிலையில் நாம் புரிந்து கொண்டோமே ஆனால் அது பிரம்மன் என்று அறியப்படலாம். And if we realize the Lord in detail, then this is Bhagavan realized. மேலும் பகவானை பல்வேறு விவரங்களுடன் நாம் உணர்வோமே ஆனால் அது பகவானை உணர்வதாகும். So the example is given in one verse that Narada Muni saw the Lord approach. இதற்கு ஒரு பதத்தில் விளக்கம் கொடுக்கப்படுது. நாரதமுனி பகவான் தன்னை நோக்கி வருவதை பற்றி விளக்கும் பதமாகும். So first he saw a bright spot in the sky. முதலில் அவர் ஒரு வெளிச்சமான ஒரு புள்ளியை வானத்தில் காண்கின்றார். And as the Lord got a little closer, that bright spot increased in size. ஆகவே பகவான் அவரை நோக்கி அணுக அணுக அந்த வெளிச்சமானது விரிவடைகின்றது. So it was like a mass of light. ஒரு பெரிய கோளமான ஒரு வெளிச்சமாக தோன்றுகிறது. But nothing else was visible. ஆனால் வேறு எதுவும் அவருக்கு புலப்படவில்லை. But as that form of Vishnu got closer, then gradually within that light he saw a little bit of a form manifesting. ஆகவே அந்த வெளிச்சமானது அவரை நெருங்க நெருங்க அவருக்கு அந்த வெளிச்சத்தினுள் ஏதோ ஒரு விதமான நிழல் போன்ற ரூபம் புலப்படுகிறது. And then when he got closer and closer and closer, very close, right in front of him, then he saw the full form of Vishnu with his crown and his forearms, etc. ஆகவே விஷ்ணுவானவர் அவரை நெருங்க நெருங்க கண்ணு கெட்டது ஒரு மறும் பொழுது அவர் முழுமையாக விஷ்ணுவை தரிசிக்க முடிந்தது, அவரது 4 கரங்களுடன் மற்ற விதமான லட்சணங்களுடன். So in this way, Narada Muni realized the Lord in his impersonal aspect when he saw the light only, and then in his personal aspect when he saw the Lord in detail. ஆகவே இவ்வாறாக நாரத முனி அவர்களே பகவானை ஒரு அருவமாக கண்டார். மேலும் மற்றொரு நிலையில் அவரை ரூபமுடைய பகவானாக அனைத்து லட்சணங்களுடனும் தரிசித்தார். But it was the same Lord. It was not two different lords. ஆனால் இவை இந்த 2 நிலைகளும் ஒரே பகவானாகவும் மாறுபட்டவர்கள் அல்ல. Generally, we will realize these different aspects by different sadhanas. ஆகவே பொதுவாக நாம் இந்த வெவ்வேறு விதமான லட்சணங்களை வெவ்வேறு விதமான சாதனைகளின் மூலமாக அறிகின்றோம். So if we practice jnana or yoga, then we will realize the light. நாம் ஞானத்தையோ அல்லது யோக முறையோ பழகினால் நாம் அந்த வெளிச்சத்தை மட்டும் காண்கின்றோம். This means that we can only approach the Lord from a great distance. Narada Muni seeing the Lord at a great distance, he saw only some light. ஆகவே இதிலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றால், அவ்வாறு நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் பகவானை வெகு தூரத்தில் இருந்தே காண்கிறோம் என்பதாகும். நாரதர் எவ்வாறு வெகு தூரத்தில் இருந்தபோது வெறும் ஒளி வெள்ளத்தை மட்டும் கண்டாரோ அதே போன்று. If we practice bhakti yoga, then we see the Lord close up. ஆகவே நாம் பக்தி யோகத்தை பயின்றோமே ஆனால் பகவானை மிகவும் நெருக்கத்தில் தரிசிக்கலாம். We do activities and the Lord also does activities. நாம் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றோம், பகவானும் அவ்வாறு பல்வேறு செயல்களை செய்கின்றார். So through the process of bhakti, we can approach the Lord quite close. ஆகவே பக்தி யோகத்தை பயில்வதன் மூலமாக நாம் பகவானை மிக நெருக்கத்தில் தரிசிக்க முடியும். So depending on our sadhana, we will see the Lord far away, in which case we get non-realization, or we see the Lord close up, in which case we get Bhagavan.
ஆகவே நம்முடைய சாதனையை பொறுத்து நாம் பகவானை ஒரு அருவமாக நாரதர் தொலைதூரத்தில் கண்ட அருவத்தை போன்றது ஒரு காட்சியும் காணலாம், அல்லது மிக நெருக்கத்தில் அவர் கண்டது போன்று பகவானை ரூபத்துடனும் தரிசிக்கலாம். So in this way, by different sadhanas, we get different realizations of one Lord, but they're different, quite different. ஆகவே இவ்வாறாக நாம் செய்யும் சாதனையை பொறுத்து ஒரே பகவானை நாம் வெவ்வேறு நிலைகளில் உணர முடிகிறது. So we should definitely strive for spiritual rather than material goals. நிச்சயமாக நாம் ஆன்மீக இலக்குகளுக்காகவே, லௌகிக இலக்குகளுக்கு தவிர்த்து ஆன்மீக இலக்குகளுக்காகவே பாடுபட வேண்டும். The material goals are all temporary. ஏனெனில் இந்த லௌகிக இலக்குகள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவையே. And they do not give satisfaction to the atma. மேலும் இவை ஆத்மாவிற்கு திருப்தி என்பதை கொடுப்பதில்லை. If we choose the impersonal, then it's a step above material things, but still there is not complete satisfaction. நாம் அருவமான பிரம்மனை இலக்காக கொண்டோமே, ஆனால் இது லௌகிக இலக்கை விட மேலானதே. இருப்பினும் அது இறுதியான இலக்கில், அதனால் நமக்கு திருப்தியும் முழுமையான திருப்தியும் கிடைப்பதில்லை. And therefore both material activities, karma yoga, and even spiritual activities like jnana and yoga are like they give śrama-phalo, useless endeavor like the cow without the milk. ஆகவே நாம் கர்மயோகத்தின் மூலமாக செய்யும் லௌகிக செயல்பாடுகளானாலும் சரி, அல்லது அருவவாதத்தை அடைவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஞானம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகமானாலும் சரி, ஒரு உபயோகமற்ற செயல்களாகவே கருதப்படுகிறது. எவ்வாறு பால் கொடுக்காத ஒரு பசுவிற்காக உழைக்கின்றார்களோ அதே போன்று. So to choose we have to have a little knowledge. ஆகவே ஒரு தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நமக்கு சிறிது ஞானம் தேவைப்படுகிறது. So therefore Bhagavatam gives us this knowledge by which we can understand what is the best process, what is the best goal. ஆகவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு இந்த சிறந்த ஒரு இலக்கு, சிறந்த ஒரு பலன் எங்கு கிடைக்கிறது, எப்படி கிடைக்கிறது என்பதற்கான ஒரு அறிவை, ஞானத்தை கொடுக்கின்றது. So the best method is bhakti yoga and the best goal is prema. ஆகவே சிறந்த வழிமுறையானது பக்தி யோகமே, மேலும் சிறந்த இலக்கு என்பது பிரேமை. And the other processes, jnana, yoga, and karma, give other results, and therefore it is considered to be useless results. மேலும் கர்மயோகம், ஞானயோகம் போன்ற மற்ற வழிமுறைகள் நமக்கு வேறு விதமான இலக்கிற்கு எடுத்து செல்வதனால் அவை அனைத்தும் உபயோகமற்றவையாகவே கருதப்படுகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Well, the various aspects of the Lord, like the name, form, qualities, pastimes, any connections with those things are very, very beneficial spiritually. We also see here the Brahman is an aspect of the Supreme Lord. However, such spiritual benefits are not derived from the Brahman. How to properly appreciate that? பகவானது வெவ்வேறு அம்சங்களை நாம் புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக வெவ்வேறு வித பலன்களை அடைகின்றோம். ஆனால் பிரம்மன் என்ற அம்சத்தை புரிந்து கொள்வதனால் நமக்கு அந்த வேறு நிலைகள், ரூபம், அவர் நடவடிக்கைகள், லட்சணங்களை போன்றவற்றை புரிந்து கொள்வதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் கிடைப்பதிலேயே நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So because people see the forms and qualities and activities of the material world, these qualities and material activities are useless, they cause bondage. So if we attain a spiritual life, we should reject all of this. சாதாரணமாக மக்கள் இந்த லௌகிக உலகத்தில் ஈடுபட்டு அதனால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் கிடைக்காத ஒரு செயல்களை பற்றி நினைப்பதனால் அதை நிராகரிக்கிறார்கள். அதே போன்று ஆன்மீக உலகிலும் இருக்கும் என்றும் நினைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. So when they hear the descriptions of formless Brahman with no activities, they're very attracted to that. ஆகவே அவர்கள் அருவமான பிரம்மனை பற்றிய விளக்கங்களை கேட்கும் பொழுது அதனால் வசீகரிக்கப்படுகிறார்கள். Of course, from Vaishnava point of view, that's an imperfect. ஆனால் வைஷ்ணவனுடைய அணுகுமுறையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அது குறைகள் நிறைந்த ஒரு வழியாகும். But if one has less knowledge, then it will not be a bad choice. ஆகவே குறைந்த அளவு ஞானம் உள்ளவர்கள், முழுமையான ஞானம் பெறாதவர்கள் அந்த ஒரு நிலையை விட்டு கொடுக்க மாட்டார்கள்.
So we have to understand that in spiritual life, spiritual realization, form, qualities, and activities, but they're not like the material form quality. ஆகவே நாம் ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக உணர்தலை பெறுவதற்கு ஆன்மீக ரூபங்கள், லட்சணங்கள், நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை நாம் நன்றாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அதே சமயத்தில் லௌகீக செயல்பாடுகள், ரூபங்களின் மீது நாம் நாட்டம் கொள்ளக்கூடாது. But to accept that is a little difficult for people. That's why we consider that the Vaishnava Siddhanta is a little rare for many people. ஆனால் இத்தகைய ஒரு கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வது பெருவாரியான மக்களுக்கு கடினமான விஷயம் என்பதனாலே நாம் இந்த வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தை ஏற்பவர்கள் சிறுபான்மையினராக இருப்பதை காணலாம். But this is the only way in which the jiva can develop full. இந்த ஒரு வழியில் மட்டுமே ஜீவாத்மா என்பது தன்னுடைய உணவை முழுமையாக வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். Hare Krishna Maharaj, Dhanat Pranam, few online questions. Is the term Brahman being interchangeably used to term Atma? கேள்வி என்னவென்றால் பிரம்மன் என்ற சொல் ஆத்மாவிற்காகவும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதா? Generally, Paramatma is distinct from Brahman, and Paramatma and Bhagavan are often used interchangeably. சாதாரணமாக பரமாத்மா என்பது பகவானிலிருந்து முழுமையாக வேறுபட்ட ஒரு நிலை. ஆகவே இருந்தாலும் பரமாத்மா பிரம்மன் என்பது ஒரே நிலையிலும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. And even the impersonalists, they hear that word Paramatma, then they'll think of the form of Vishnu. அருவவாதிகள் கூட அந்த பரமாத்மா என்ற பதத்தை உபயோகிக்கும் பொழுது அது விஷ்ணுவை குறிப்பதாகவே கொள்கிறார்கள். So we distinguish Paramatma from Brahman, but sometimes we use the word Paramatma to mean the Supreme Lord in general, so would it include Bhagavan? ஆகவே நாம் பரமாத்மா என்ற வார்த்தையை பிரம்மாவிலிருந்து வேறுபட்டதாக உபயோகிக்கின்றோம். ஆனால் சில சமயங்களில் இந்த பரமாத்மா என்ற வார்த்தை முழுமுதற்கடல் குறிப்பதாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. And in the Sri Sampradaya and Madhva Sampradaya, generally they don't distinguish between Bhagavan and Paramatma. மேலும் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலும் மத்திய சம்பிரதாயத்திலும் சாதாரணமாக பிரம்மனுக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் வேறுபாடு பார்ப்பதில்லை. பரமாத்மாவிற்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் வேறுபாடு காண்பதில்லை. There is another question. Maharaj, this is in reference to the slokam. Vadanti tat tattvavidas tattvam yajnanam advayam. In that Bhagavatam verse, what is the meaning of jnanam advayam? இந்த வதந்தி தத் தத்துவ வித்வ தத்துவம் யத் ஞானம் அத்வயம் என்ற பாகவத ஸ்லோகத்தில் ஞானம் அத்வயம் என்பது எதை குறிக்கின்றது? So sometimes we call Brahman or say Bhagavan as jnana and ananda. சில சமயங்கள் பகவான் பிரம்மன் என்பதை நாம் விஞ்ஞான ஆனந்தா என்றும் குறிக்கின்றோம். The Lord is knowledge and bliss. பகவான் ஞானத்தையும் பேரானந்தத்தையும் குறிக்கின்றார். So therefore jnanam also represents Supreme Lord. ஆகவே ஞானம் என்பதும் முழுமுதற் கடவுளையே குறிக்கின்றது. He is the number one conscious entity. அவரே ஒப்புயர்வற்ற உணர்வு கூடிய ஒரு வியக்தி ஆகும். And this distinguishes the Lord from matter, which has no consciousness. இது பகவானை ஜலப்பொருளிலிருந்து மாறுபடுத்தி காட்டுகிறது. So that Lord has these three aspects, Brahman, Paramam, and Bhagavan, but we cannot say they are different entities. They're all one with the Lord. ஆகவே பகவான் என்பவர் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்ற மூன்று நிலைகள் அறியப்பட்டாலும் அவர்கள் வெவ்வேறு மாறுபட்ட நபர்கள் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடிய பகவான் என்று அறியப்படுகிறார்கள். So therefore we say Advaya, not different, not two. ஆகவேதான் இந்த பதத்தில் அத்வயம் என்று உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டு வேறுபட்டவர்கள் அல்ல என்பதை குறிக்க. So just as the Lord has many forms like Vishnu and Nrsimhadev, Krishna and Rama, they're actually one entity. They're not different. பகவான் கிருஷ்ணர், ராமர், நரசிம்மர் பல்வேறு விதமான ரூபங்களை கொண்டிருந்தாலும் அவர் ஒருவரே. Literally, Brahman, Paramatma, Bhagavan are also one.
அதே போன்று பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்பவர்களும் ஒருவரே குறிக்கிறது. Thank you, Maharaj. The next question is, what are the features and shaktis of Paramatma in comparison with Brahman and Bhagavan? பகவான் பரமாத்மாவிற்குள்ள சக்திகளும் குணாதிசயங்களும் பிரம்மனுடன் பகவானுடன் ஒப்பிடும் பொழுது என்னவாக இருக்கின்றன? So as I said, Brahman does not really manifest shaktis. நான் ஏற்கனவே கூறிய பொழுது பிரம்மன் என்பது எந்த விதமான சக்திகளையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So Paramatma, of course, is a form of the Lord with form, and he has qualities, and he has activities. ஆனால் பரமாத்மாவோ பகவானுடைய ஒரு ரூபமுடைய ஒரு நிலை, அவருக்கு பலவிதமான லட்சணங்களும் செயல்பாடுகளும் லீலைகளும் உண்டு. But we designate Paramatma as that form of Bhagavan who creates the material world and pervades the material world. So it's a form that's related to the material world. ஆனால் நாம் பரமாத்மாவை பகவானுடைய ரூபம், எந்த ஒரு ரூபம் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை படைத்து அதை காக்கின்றதோ அதே பரமாத்மா என்று சொல்கின்றோம். ஆகவே அந்த பரமாத்மா என்ற ரூபமானது லௌகிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக விளக்கப்படுகிறது. So that form of Paramatma is a Vishnu form of 4 arms, and we'll see exactly the same form in the spiritual world. But we call him Bhagavan in the spiritual world because he is primarily involved with pastimes with his devotees. ஆனால் இந்த பரமாத்மா என்பவர் 4 கரங்களையுடைய மகாவிஷ்ணுவே ஆகும். ஆகவே இவர் பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு செயல்பாடுகளை செய்தாலும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் பல்வேறு விதமான லீலைகளை தனது பக்தர்களுடன் வெளிப்படுத்துகின்றார். As Karnadaksha Vishnu, Garbhadaksha Vishnu, Kshirodaksha Vishnu, he is witnessing the material world. காரணோதகசாய விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, சிரதகசாய விஷ்ணு என்ற முறையில் அவர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றார். So definitely he has a manifestation of Shakti unlike Brahman, but it is limited. ஆகவே அவர் பிரம்மனை போன்று அல்லாமல் சில சக்திகளை, பரமாத்மா சில சக்திகளை வெளிப்படுத்துகின்றார். ஆனால் அவை வரையறைக்கு உட்பட்டவை ஆகும். So the main difference with Paramatma is the relationship with devotees. இதில் முக்கியமான வேற்றுமை பரமாத்மாவுக்கும் பிரம்மனுக்கும் உள்ளது என்னவென்றால் அவர் பரமாத்மாவானவர் பக்தர்களுடன் உறவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். So the relationship with the devotees gives rise to Ananda. ஆகவே பக்தர்களுடன் கொண்டுள்ள உறவானது ஆனந்தம் என்பது பெருகுவதற்கு இடம் கொடுக்கின்றது. So therefore the proportion of Ananda in the Paramatma form is less than that of Bhagavan. ஆகவே பரமாத்மாவில் உள்ள அந்த ஆனந்தம் என்னும் பகுதியானது பகவானில் உள்ளதை விட குறைந்த அளவில் காணப்படுகிறது. But the chit aspect is quite prominent. ஆனால் இந்த சித் என்ற அங்கமானது மிக தெளிவாக வெளிப்படுகிறது. In Brahman, of course, it is conscious, but there is no consciousness of any particular object because there is no other object. பிரம்மனில் அந்த உணர்வு என்பது இருக்கிறது, ஆனால் அதில் எந்த விதமான வேறு பொருட்களை பற்றி உணர்வு என்பது இல்லை. ஏனெனில் அங்கு உணர்வு மட்டுமே நிலைத்திருக்கின்றது, எந்த விதமான பொருளும் இருப்பதில்லை. But as Paramatma, Vishnu sees the jivas, he sees material world, he creates the material world, so he is conscious of other. ஆனால் பரமாத்மா நிலை விஷ்ணுவானவர் ஜீவாத்மாக்களை காண்கின்றார், மேலும் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை படைத்து அதை காதுக்கவும் செய்கின்றார். இவ்வாறாக அவர் மாறுபட்டு நிற்கின்றார். So of course, he does have some relationship with Lakshmi, etc. So the Ananda is there, but it is a minimal manifestation of the jivas. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர் லக்ஷ்மி போன்றவர்களுடன் உறவு கொண்டிருப்பதால் ஆனந்தம் என்பது ஓரளவுக்கு வெளிப்படுகிறது, ஆனால் முழுமையான அளவில் வெளிப்படுவதில்லை. But in the spiritual world, that Ananda aspect becomes more. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த ஆனந்தம் என்னும் லட்சணமானது மிகவும் நிறைந்து நிற்கிறது, வெளிப்படையாக தெரியப்படுகிறது. Maharaj, next question is, does advancement in other yoga processes, that is yoga processes other than bhakti, whether that advancement depends on association with like-minded people, or does it depend exclusively on the individual's effort? மற்ற யோக முறைகளில் முன்னேறுவது என்பது அவர்கள் கொண்டுள்ள சங்கத்தை பற்றி, சங்கத்தை சார்ந்து விளங்குகிறதா, அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட நபரினுடைய முயற்சிகளில் மட்டும்தான் இருக்கிறதா? I mean individual. How's that? What do you mean then?
Yeah, individual's effort. In other yoga processes, whether the success depends upon the individual's effort or association with like-minded people. How it works in other yoga processes? That's the question. Oh, well, of course, the Gyani, he develops his knowledge by association with other Gyanis, and the yogis, similar, they do have to have teacher. So in that sense, they also need some association. ஞானிகள் என்பவர்கள் தங்களோட ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக மற்ற ஞானிகளுடன் பழகுகிறார்கள், உறவு கொள்கிறார்கள். மேலும் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர் என்பவர் இருக்கின்றார். ஆகவே விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் உறவு என்பதை கொண்டிருக்கிறார்கள். But at the same time, they do require their individual effort. அதே சமயத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக தனிப்பட்ட ஒரு முறையில் முயற்சி செய்கிறார்கள். So in the Vaishnava Siddhanta, both things are there. The effort is also required, and the association is all. வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தில் இவை இரண்டுமே தேவைப்படுகிறது. ஒருவருடைய தனிப்பட்ட முயற்சி மற்றும் மற்றவர்களுடைய சங்கம் இரண்டுமே தேவைப்படுகிறது. But we put a slight prominence to the mercy of the devotee. ஆனால் இங்கு பக்தர்களுடைய கருணைக்கு சிறிது அளவு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. Maharaj, next question is, if a devotee aspires for peace, are they considered to be impersonal or is it shantarasa? பக்தர்கள் அமைதிக்காக பாடுபடுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் அருவவாதிகளாக கருதப்படுகிறார்களா அல்லது சாந்த ரசத்தில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகிறார்களா? If he is a devotee and he is accepting the form of the Lord and wants to establish a relationship, then we say śrama-rasa. அவர் பக்தரானவர் பகவானுடைய ரூபம் இருக்கிறது என்பதை ஏற்று அவருடன் உறவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்து அந்த அமைதிக்கு முயற்சிப்பாரானால் அவர் சாந்த ரசத்தில் இருப்பதாக கொள்ளப்படுகிறது. In Brahman, there is no rasa because there's only existence. There is no other person. ஆனால் பிரம்மன் என்ற நிலையிலும் எந்த விதமான ரசமும் இல்லை. ஏனெனில் அங்கு இன்னொரு நபர் இருப்பதையோ வேறு நிலை இருப்பதையோ அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. Great Maharaj. In Bhagavad Gita, Lord says that one who constantly remembers can attain him easily. But in Kali Yuga, constantly remembering the Lord is extremely difficult for conditioned souls. So then why the Lord is telling that it is easy? Can you please clarify? பகவத்கீதையில் பகவானை தொடர்ந்து நினைவில் கொள்பவர்கள் அவரை எளிதாக அடைந்து விடலாம் என்று பகவான் சொல்கின்றார். ஆனால் இந்த கலியுகத்திலோ அவ்வாறு பகவானை தொடர்ந்து நினைவில் கொள்வது என்பது கடினமாக காரியமாக இருக்கின்றது. அவ்வாறு இருக்க பகவான் ஏன் இது எளிமையான வழி என்று சொல்கிறார்? Even if we depend on the mind, if you use jnana or Ashtanga yoga, it is much more difficult. எப்படி இருப்போம், நாம் நமது மனதின் அடிப்படையில் ஞான யோகமோ அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தை உபயோகித்தால் அது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கின்றது. Of course, we find in different yugas different processes. So yuga, they use the mind because the main process was meditation. நாம் பார்க்கின்ற பல்வேறு யுகங்களில் பல்வேறு விதமான வழிமுறைகள் பகவானை உணர்வதற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. சத்தியுகத்தில் ஞான யோகம் என்பது பரிந்துரைக்கப்பட்டது. As the yugas progress from Treta to Dwapara to Kali, then the power of the mind becomes less. அந்த யுகங்கள் மாற மாற திரேதயுகத்திலிருந்து துவாபரத்திலிருந்து கலியுகம் என்று மாற மாற மனதினுடைய சக்தி என்பது குறைந்து கொண்டே வருகிறது. So therefore, meditation does become quite difficult in yuga. ஆகவே தான் தியானம் செய்வது என்பது கலியுகத்தில் கடினமான விஷயமாகிறது. However, even then, meditation on the form of the Lord is much easier than meditation on impersonal Brahman. எப்படி இருப்பினும் பகவானுடைய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்வது என்பது அருவத்தின் மீது தியானம் செய்வதை விட எளிமையான ஒரு வழிமுறையாகும். However, we don't recommend meditation as the main process. We recommend sankirtan. எப்படி இருப்பினும் இந்த தியானத்தை நாம் ஒரு முதல் நிலை வழியாக பரிந்துரைப்பதில்லை. நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் சங்கீர்த்தனமே முதல் நிலையாக கருதப்படுகிறது. So people in general very easily do nam sankirtan.
ஆகவே பக்தர்களால் எளிதாக பகவானின் மீது கவனத்தை செலுத்த முடியும். And they can get to the highest level. மேலும் அவர்கள் உன்னதமான நிலையையும் அடைய முடிகிறது. One more question, Maharaj. Generally, we see that people who are fixed in impersonal aspect are comparatively advanced than the materialistic people. But when it comes to preaching Krishna consciousness, preaching to an impersonalist is appearing to be more difficult than preaching to a materialist. How to appreciate this fact? சாதாரணமாக பார்ப்போமே ஆனால் லௌகீகவாதிகளை விட அருவவாதிகள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்களாக காண்கின்றோம். ஆனால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்வதற்கு செல்லும் பொழுது இந்த அருவவாதிகளுக்கு பிரச்சாரம் செய்வது லௌகீகவாதிகளுக்கு பிரச்சாரம் செய்வது கடினமாக விஷயமாக இருக்கின்றது. So of course some of the impersonalists may oppose bhakti a lot. Particularly those who are attached to Shankaracharya. சங்கராச்சாரியருக்கு பற்றுள்ள பெருவாரியான அருவவாதிகள் பக்தி யோகம் என்பதை எதிர்க்கிறார்கள். Others may be impersonal or in a very general way without attachment to any philosophy. So those persons can begin to appreciate Krishna. ஆனால் வேறு விதமான தத்துவங்களுக்கு பற்றுள்ளவர்கள் நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி எளிதாக பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். No, it depends mainly on the association. If those people as impersonals associated with Shankar followers, then definitely they will not be very receptive. ஆகவே இந்த அருவவாதிகள் கூட அவர்கள் எத்தகைய உறவை கொண்டிருக்கிறார்கள், சங்கத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருக்கிறது. சங்கரனுடைய தத்துவத்திற்கு நெருக்கமானவர்கள் இந்த பக்தி யோகம் என்பதை ஏற்பது கடினம். அவர்கள் சரியான முறையில் நமக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டார்கள். Others may be much more open-minded. மற்ற அருவவாதிகளோ குறிப்பிட்ட அளவு திறந்த மனதுடன் இருக்கிறார்கள். Final question, Maharaj. Generally, we see that the Supreme Lord in his Bhagavan feature is always served by his servitors. Paramatma feature is also being considered as a personal form of the Lord. But we see that Paramatma is not accompanied by his servitors. So can you please explain this aspect, Maharaj? சாதாரணமாக நாம் முழுமுதல் கடவுள் ஆன பகவான் என்பவர் அவரது சேவகர்களுடன் பக்தர்களுடன் சூழ்ந்திருப்பதை காண்கின்றோம். ஆனால் பரமாத்மா என்ற நிலையில் முழுமுதல் கடவுளான பகவானை அவர்களுடைய சேவர்களுடன் நாம் காண்பதில்லையே. இதை கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா? Well, if we look at the different forms of Paramatma, Mahavishnu, Garbhadaksha, Vishnu, Kshirodaksha, Vishnu, you often see in the pictures there is Vishnu lying on Ananta Shesha, and there's Lakshmi massaging his feet. So he does have servitors. சாதாரணமாக நாம் பரமாத்மாவை அவருடைய வெவ்வேறு நிலையில் கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதகாய் விஷ்ணு மற்றும் இந்த நிலைகளில் பார்க்கும் பொழுது அவர் பார்க்கடலில் அனந்தர் மீது பள்ளி கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம். அந்த சமயங்களில் கூட அவர் லட்சுமியினால் சேவை செய்யப்படுவதையும் காணலாம். Or if you look at the Ananda Padmanabha temple in Trivandrum or the Srirangam temple in Trichy, then Ranganath temple, you will see around that Vishnu, there's the sages are there, Narada Muni is there, Brahma is there, chanting the glories of Vishnu. ஆகவே நாம் அனந்த பத்மநாபர் கோவிலிலோ திருக்கோவிலிலோ ரங்கநாதர் கோவிலிலோ ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள ரங்கநாதர் கோவிலில் பார்க்கும் பொழுது அங்கு கூட விஷ்ணுவை சுற்றிலும் பலவிதமான பக்தர்கள் இருப்பதை காணலாம். உதாரணத்துக்கு நாரதர், பிரம்மா போன்றவர்கள் அவரது புகழ் பாடிக்கொண்டிருப்பதையும் காணலாம். So he does have his servitors. So அவருக்கும் அவருடைய சேவகம் புரியும் பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். However, those who worship Paramatma are not generally aspiring to be servants. ஆனால் சாதாரணமாக பரமாத்மாவை வணங்குபவர்கள் ஒரு பக்தனாக சேவகனாக இருக்க முயற்சிப்பதில்லை. If they do develop that relation to servitor, then they develop tasya rasa to Vishnu and Vaikuntha.
ஆனால் அத்தகைய ஒரு சேவை செய்யும் மனப்பான்மையுடன் ஒருவர் முயற்சிப்பார் ஆனால் அது சாதாரணமாக தாசிய நஷ்டத்தில் நிலைப்பதற்கான முயற்சியாகவே இருக்கின்றது. Rangakrishna Prabhu, over to you. No, thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Garantara Shri Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Srila Prabhupada ki jai. Jai Go Pramanande. Hari Hari. Hari. So we request devotees to join the evening session between 7 and 8. We continue the Narsingha pastimes, and then 8 to 9 we'll have our prayer session. We request all the devotees to join. Thank you so much. Hare Krishna. Let us chant the Hare Krishna Maha Mantra thrice for the well-being of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Bhagavatam ki jai.